There's nice light in the background. Oh, okay. Oh, it's very good. Yeah. Lights, it's okay. Yes? Totally fine. Oh, whatever you need. Super. Camera, action. Все, можно? Да, работаем. Крис, добро пожаловать в Петербург. Довольно молодая группа, основана в 2004 году. Как можете охарактеризовать или представить свой коллектив для тех, кто еще, может быть, не знаком с творчеством? So, Chris, welcome to St. Petersburg. We're happy to see you. And your band is quite young, 2004. It's the first year of it. And we would like to know, how would you like to introduce your band, to explain something about it to the people who doesn't know anything about it? Okay, well, it's basically electronic rock. It's quite difficult to define. I don't really like defining it anyway, as no artist does, but that's the basic essence of it. And it's a solo project that I started myself in my bedroom. I still produce everything myself. Oh, sorry. I'm still here. Это что-то на стыке электроники и рока. Это начиналось как мой сольный проект, и я начал в своей спальне работать над этим. И, в принципе, многие артисты не любят определять какие-то конкретные жанры, и также я не могу сказать, что это что-то конкретное, но, в общем, электроника и рок. And yeah, over the years, the live setup has changed a little bit, but it's basically a live band. So we have live drummer, live bass player, vocals, keys, and sometimes I perform guitar. And it's a very theatrical, energetic, crazy band. Okay. Группа играет живьем, басист, барабанщик, вокал, иногда Крис играет на гитаре. И можно охарактеризовать как театрализованное представление. Выглядит очень энергично и живо. Ваши поклонники, поклонницы в основном это, конечно, подростки и молодые люди. И, как известно, их расположение, их любовь очень сложно завоевать. Но в чем ваш секрет? Как вы влюбили всех? We know that your audience is young people and teenagers, and their attention is really hard to get. How do you think you got it? Oh, that's a good question. I think there's a sense of playfulness. You know, I feel like a bit of a child myself, the eternal child, and there's a lot of honesty in the lyrics, and maybe a bit of angst, a bit of psychology, and I just am who I am, and I don't really give a fuck, and maybe that's why I like it. Я бы сказала, наверное, что это чувство игривости, что я сам иногда чувствую себя ребенком, и честность, искренность в вокальных, в текстах. И я тот, кто я есть, какого черта вообще? Вы в Петербурге, и что удалось посмотреть? Куда сходили? Может быть, что-то хочется увидеть, попробовать, оставили на будущее, на после концерта? You are in St. Petersburg. It's not your first time, though, as far as I know. Yeah. What did you manage to see, and what would you like to see in the future here? Where did you get? It's terrible because I haven't seen anything really. I drive past incredible, beautiful buildings and architecture, and I'm totally blown away. I would love to stop, but it's straight in, venue, some dirty bathroom, lots of beautiful Russian faces, and then it's out again. So it's tough, that side of it. I would like to spend more time in St. Petersburg. It's the first time that we've arrived. Just tell me to stop when you want me to stop. Please stop. Yeah. Это очень ужасно и грустно, но, к сожалению, в Петербурге я не успел повидать многого. Я проезжаю эти потрясающие здания, красивую архитектуру, и так хочется остановиться, но времени никогда нет.
Заезжаем, выезжаем, и вижу много красивых русских лиц, вижу гримерки, концерты, сцены, но, к сожалению, так и не удалось полностью вдохновиться. Keep going. And usually we have arrived in Moscow, which is a bit more stressful and chaotic, and lots of traffic and lots of smog. So we arrived last night, it was snow, it was like a fairy tale, you know, it was beautiful. Да, обычно мы приезжаем в Москву, там все очень стрессово, очень много людей, смога, все бегают. Сюда мы приехали вчера вечером, тихо, спокойно, снег лежит. That's it. Okay. С кем путешествуете во время своих турне? Кто вас поддерживает? Может, кто-то из семьи? Или, может быть, берете с собой домашние животные? Либо любимая футболка, талисманы какие-то? Вот что-нибудь такое. Who are you traveling with during your tour? Maybe it's part of your family or your favorite stuff, clothes, whatever. Who am I traveling with? Yeah. From people to stuff, like anything. Okay. Lots of gaffer tape. Do you know gaffer tape? No. Okay, it's a very special tape, and it basically holds the whole production together. So, you know, if I need to repair my shoes, I put gaffer tape on it. If I want to put something on my face, I put gaffer tape on it. Gaffer tape is very important. Safety pins. Safety pins, they hold me together. We have a beautiful band, of course, so there are people that I travel with too. Very, very special people that are very close to me in my life. Good friends, good people. And lots of technical equipment. It's basically, it's very complicated setup live, because we have to combine electronic with rock. There's lots of visuals, there's lots of lights. Just tell me when to stop. Okay, and yeah, it's you know, being on the road is chaos. It's a beautiful chaos. Stop. Очень важно брать с собой специальную изоленту и также так называемые булавки для закрепления всего продакшн для безопасности. Ну и, конечно же, своих любимых, особенных людей, потому что вся группа — это нечто особенное, и все шоу — это тоже очень красиво, очень много света, звука, все это, конечно же, берется с собой, и получается красота. Говорят, петербургские фанаты самые горячие, поклонники вас преследуют повсюду. Самая смешная, может быть, наоборот, грустная история, связанная с фанатами, их преследуют. They say that in St. Petersburg we have really curious fans who travel around with the band and with you, and we want to hear any funny or sad or whatever story about fans around you. Okay. We get lots of pictures, you know. Get lots of Получаем очень много картин от фанатов. of me. I don't know why they think that I want to see pictures of myself, but there's a picture of me. I think I'm dead. I'm not quite sure. Я почему-то I'm either получаю... dead or I've just had sex. There's that one. Okay. Я почему-то получаю в подарок от фанатов очень много картин, портретов меня нарисованных, и здесь я просто не очень понимаю, то ли я мертв, то ли у меня только что был секс. В общем, да, непонятно, что делать. But that's fun. I do quite like that. Но это неплохо, мне это нравится. There's another picture of me. It's very good pictures. Хорошие картины. Хорошие. That's me. Yeah, it's excellent. And I get lots of love and letters, and which I really like. Sometimes there are strange things happening, but overall it's good. I want to focus on the positive. I love these people. Приходит очень много писем любви, поддержки, и я стараюсь концентрироваться на позитивном, что я получаю из этого, и мне это все очень нравится. Прекрасно. И в заключение. Конечно же, шоу сегодня будет обалденное. Вы мастер репортажа, этих красочных, ярких выступлений, светопредставления, новые костюмы. Может быть, какой-то сюрприз будет? Что-нибудь поведайте уже вот для затравочки.
And the last question, of course, the show today is going to be amazing, wonderful, and bright with all the lights and all the technical stuff there. But can you make maybe a little spoiler about the show, something new, maybe costumes, dressers, or like something A spoiler. special? Well, we sent our wonderful people out today to get some very, very shiny objects, and I think we're all going to cover ourselves in... I shouldn't tell you this. Oh, this is going to go out after the show, right? I guess. It's going to be a special night for St. Petersburg, and we always try and do something a little bit different for our Russian fans when we come here. It's always a very special time. So it's going to be... I'm not going to tell you. Да, мы It's gonna be сегодня good. подготовили что-то блестящее для вас, но все увидим сегодня, и, конечно же, стараемся для российских фанатов делать что-то особенное, и сегодня будет особенно и прекрасно. Спасибо большое. Thank you Хорошая very вещь. Absolute pleasure. Have a Thank good you so evening. much. Cheers. While they will pack, I will bring them the second round. Okay, okay. Так, сейчас немножко всех раздену.